బాబాయ్ ఎన్ని సినిమాలు వస్తాయి, నాది 8 క్యారెక్టర్స్లో ఒక్క చిన్న క్యారెక్టర్. హూస్ గోనా రిమెంబర్? How was it working with Anushka garu? Supportive co-star. Oh. So how was it working with Naveen garu? Jazz. Jitendikante ringle untadi. Suhas nin kid antundi. Are you my friend or are you my enemy? Alright people, నేను ఈరోజు ఒక మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ మనిషిని చూపెడుతున్నా. అండ్ యూ నో వాట్, సోనియా దీప్తి అని చెప్తే ఓవర్ అమ్మాయిని అని అంటారు. అదే మన శ్రాస్త్రభయ్య అని చెప్పినాం అనుకో, అరే మన పిల్ల అంటారు. వీ హ్యావ్ శ్రాస్ విత్ us. హాయ్. Hi. హౌ ఆర్ యూ? I'm good. I'm like this. సేమ్ బాగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. Oh really? Am I? Okay fine. If that is the case, okay. 2007 నుంచి ఇప్పటికి ద సేమ్ శ్రాస్ వి ఆర్ సీయింగ్. శ్రాస్ అంటేనే లైక్ వీ కెన్ నోటీస్ యూ. నాకు తెలిసి అందరికి అదే అనుకుంటా కదా. Yeah, a lot of people still don't know my name. Kada? But we are here, మేము చెప్తాము. But still, that is suiting you actually. What? Shaz ana కొంచెం like Sonia కూడా సూట్ అవుతుంది. అంతేనా? దీప్తి అనే విషయం చాలా మందికి తెలియదు మరి. No, actually, I've never identified with my middle name. అది just పెట్టిందే కానీ, but you know, Sonia అనేసరికి Sonia Agarwal గారు ఉన్నారు. Then there were other Sonias coming in, so they were like, you know, ఏదో ఒకటి కావాలి. I didn't want Happy Days to be my middle name. Exactly. Not that anything wrong అనేసి. So that's when you know I brought in my middle name so that you know, okay fine, okay. Sonia ante confusion undi anesi I was like, okay fine. Yeah, so you are also like from here, Hyderabad proper. Yes, I've lived here all my life. Yes, yes. So you know, how was the journey like 2007 nunchi 2023 daka? Wow. Very very smart moves ani chepta nenaithe, like you really? know, yeah, of course, why not? I mean, like you know, you're very choosy, I felt. Yeah. I don't know, again it's my choice, నాకు అనిపించింది నేను చెప్తున్నా. సో లైక్ యు నో వెరీ పిక్కీ అనిపించింది. yes or no? I do give it some thought before I sign a movie అన్నమాట. Definitely గా ఆలోచిస్తాను. What is the impact on my career and on బయటికి వచ్చినప్పుడు, బికాస్ సినిమా అనేది ఇట్ విల్ బీ దేర్ ఫర్ ఎవర్ అంటిల్ టేప్స్ ఆర్ డిస్ట్రాయిడ్ ఫర్ సమ్ రీజన్. అక్కడ కూడా ఎవరో ఒకటి స్క్రీన్ షాట్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి, రైట్? సో జస్ట్ వాంట్ మేక్ ష్యూర్ దట్ గుడ్ స్టఫ్ కమ్స్ అవుట్. అంతే కదా. అంటే రావడమే మంచి మూవీతోనే వచ్చారు. శేఖర్ కమ్ముల మజాక మన కదా. యా. అండ్ లైక్ యు నో, హౌ వాస్ your family, friends treating at that particular time? 2007, you know how the like you know, ఇప్పుడు అంటే ఓటీటీస్ వచ్చేసినాయి, మోడర్న్ వరల్డ్ వచ్చేసింది, తోడా యు నో డెవలప్ హువా. అప్పుడైతే అట్లా కాదు కదా. అప్పుడు జరా లైక్ యు నో రే ఫిలిం లోకి పోయింది రా భయ్ అంటుండే. నో యాక్చువల్లీ అట్లా లేదు. థ్యాంక్ఫుల్లీ లైక్ యు నో మై పీపుల్ వర్ లైక్ అంటే టచ్ వుడ్, ఐ థింక్ ఆ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ ప్రిటీ మోడర్న్ మైండెడ్ అనుకుంటాను. దే వర్ లైక్, ఓకే ఇట్స్ జస్ట్ అ కెరియర్, ఓకే షూర్ ఆలోచించుకో. మై అంకుల్ జాయింట్ ఫ్యామిలీ మాది. సో యూనో మై అంకుల్ వాజ్ లైక్, యూనో ఒకటి ఆలోచించుకో, నీకు ప్రైవసీ ఉండదు ఇది వరకు అంతా. నేనేమో ఫుల్ కాన్ఫిడెంట్, ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్. ఐఎమ్ లైక్, ఏం చేస్తుండే మీరు? I was working in the corporate. అప్పటికే? Yeah. Okay, start అయిపోయింది. Yeah. Okay, జాబ్ చేసుకుంటే ఇది వచ్చింది ఆపర్చునిటీ. Yeah. So that's what my baba was like, you know, privacy ఒకటి ఉండదు చూసుకో. నేను ఫుల్ ఓవర్ కాన్ఫిడెంట్, you know, chick. I was like, బాబాయ్ ఎన్ని సినిమాలు వస్తాయి, నాది 8 క్యారెక్టర్స్లో ఒక్క చిన్న క్యారెక్టర్. Who's gonna remember? And then the universe was like, అవునా అమ్మా నీకు అట్లా అనిపిస్తుందా అనేసి, you know, they gave a memorable break, yeah. And you know, lot of people got amazed. Ippudu Polishetty and this things is also unique characters, I mean unique film. Appatla Vinaykudu, అది అసలు అంటే దొబ్బుకున్న వాళ్ళందరికీ ఒక ఆశ పుట్టించిన ఫిలిం అని చెప్పుకోవచ్చు కదా. It was a beautiful story కదా. So like you know, are you like choosy or else like it's just happening like that? అంటే మీకు ఆఫర్స్ వస్తుంటుంటాయి మధ్యలో లైక్ వస్తుంటాయి, కానీ మీరు అంటే ఏది పడితే అది చేస్తే, ఇప్పుడు మీరు నాకు చూపిస్తున్న అభిమానము ఐ డోంట్ నో చూపిస్తారో లేదో కదా. సో అందుకనే ఐమ్ లైక్ యూనో చూపించేది లైక్ యూనో ఓకే ఫైన్, సోనియా తక్కువ చేసిన మంచివి చేసింది అనే ఒక ఇది ఉండాలి అనేసి ఐ ఆల్వేస్ చోజన్ మై ఫిల్మ్స్ లైక్ దాట్. ఓకే. సో లైక్ ఒక అంటే చాలా గ్యాప్. ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఎట్లా కొన్ని రోజులు కనబడకపోతే డిసపియర్ అయిపోయింది అని అంటారు కదా. సో ఇప్పుడు సడన్ గా లైక్ ఆఫ్టర్ 4 years or 5 years ఇప్పుడు
Yeah, 5 years. 5 years అంతా మళ్ళీ మెల్లగా వచ్చారు. ఎక్కడ పోయినా 5 years అని అడుగుతారు. వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు? ఏం చెప్తా అంటే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ సినిమాస్ నాకు కూడా ఒక లైఫ్ ఉంది. సో మీకు కనిపించకపోయినా ఐఎమ్ లివింగ్ మై లైఫ్ బ్యూటిఫుల్లీ అండ్ హ్యాపీలీ. మధ్యలో కోవిడే వచ్చింది, అందరూ ఇంట్లోనే ఉన్నారు 2.5 years. ఈ మూవీ నేను సైన్ చేసి 1.5 year అయింది. The project has been happening, but slowly different things and all that stuff. So yeah, so in that sense మీ ముందు రావటం టైం పట్టింది కానీ బట్ ఐ ఆల్వేస్ మస్తుగా ఉంటా. ఇప్పుడు మళ్ళీ డిసపియర్ అయిపోయినా కూడా మంచిగా ఉంటాం. ఆ క్లారిటీ ఉంది. సో లైక్ పీపుల్ లైక్ యూ హూ బీ నోటెడ్ ఇన్ ద లైక్ కొంతమందికి అట్లా వచ్చేస్తుంది దాని మనీ స్టార్ట్ దేవుడి ఇచ్చిండు ఫింగర్స్ క్రాస్. సో వెన్ పీపుల్ రికగ్నైజ్ యూ and at the same time when you live your common life like going to office back in the regular basis akada how is the treat? I mean like I don't work anymore now. No, after Vinayakuru I've stopped working in the corporate. Okay. So you're working nowhere? No, I'm not working. So you are like it's either movies or I'm into art. Okay. So I do stuff. Yeah, carpet. No, not just painting, like carpentry, 3D art, candles, all of that. Unko story intla maaku special ga story edam nenu. Yeah. Anyway, yeah. So coming back to the movie now, so tell me like how was it working with Anushka garu? I mean like వీళ్ళతోటి ఇంతకు ముందు అయితే ఎప్పుడు చేయలేదు, ఇదే ఫస్ట్ ఫిల్మ్. సో రియల్ ఫ్రెండ్ లాగా అనిపించిందా, ఉట్టి సినిమా మట్కే ఫ్రెండ్ లాగా అనిపించింది? No, I think she's very very friendly on sets కూడా. ఆవిడ very very sweet. I have huge respect. ఆవిడకి ఎంత ఎనర్జీ ఉందో, like she's just smiling all the time. Like ఆవిడ సెట్ మీదకి వచ్చారంటే everybody just ends up being happy. Like ఎవరినో ఒకరిని తినిపించడమో, ఆవిడ ఎవరైనా తాకుతుందంటే she makes sure like does anybody want that kind of stuff. అండ్ ఒకవేళ ఏదైనా షార్ట్లో ఇఫ్ నేను స్ట్రెస్ అవుట్ అవుతున్నా ఆర్ వాట్ ఎవర్ లైక్ ఎక్కువ టేక్స్ అవుతున్నాయి ఓకే దిస్ హ్యాస్ టు బి హ్యావ్ టు గెట్ ఇట్ రైట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ లైక్ నో ఇట్స్ ఓకే కూల్ ఇట్స్ ఆల్ రైట్ వీ హ్యావ్ టైమ్. తెర మీదకి కరెక్ట్ కనిపించడం ఇంపార్టెంట్, ఇక్కడ ఎంత తీసుకున్నాము అని కాదు. సో యూ జస్ట్ కూల్ and do it properly, that kind of thing. A very supportive co-star. I think she's amazing. She's amazing. Even offsets she's amazing. In fact, Ninanda offset she's even more amazing than what she looks on set. So as a person she's just too sweet. Antena sweetie real life lo vita chala sweet ani cheptundi. Yeah. So how was it working with Naveen garu? I ended up having only like 4 days, like 3 to 5 days majlo we had some common scenes. So nenu ayni set meeda just 3 to 5 days aa time lo chusanu. He was very focused. Like on screen vachetappadiki he's like his timing and everything, and he's hilarious. And but like off screen very focused most of the time. But of course first day introduction appudu he was like నేను just ఆయన వైపు నడుస్తున్నా అనమాట. And then somebody was like and షాజ్ నేను చిత్త ఎందుకంటే రింగుల్ ఉంటుంది అనేసి he broke into dialogue into Tyson form అనమాట. And that was hilarious. And అది అక్కడే ఐస్ బ్రేక్ అయిపోయింది. అక్కడ ఐస్ బ్రేక్ అయిపోయింది. And very very jolly person but very focused and professional again. అవునా? Yeah. సో ఆఫ్టర్ లైక్ ఇన్ని రోజుల తర్వాత ఫిలిమ్స్ కి వచ్చాం, అరే మళ్ళీ వచ్చేసినాం రా భయ ఫీలింగ్ అట్లా వచ్చిందా? లేకపోతే అలానేం లేదు. ఇట్స్ లైక్ what is a nice project, okay good, I'm doing it after a gap, let's see how it goes. That's it. సో అంటే మీకు అది కనిపించిందా టెన్షన్ వైల్ షూటింగ్ అండ్ ఆల్, పానిక్ అయినారా? లేకపోతే నాట్ పానికింగ్ కాదు, బట్ ఫస్ట్ డే నాకు డెఫినెట్ గా అనిపించింది లైక్ నేను హ్యాపీ డేస్ ఫస్ట్ డే నాకు షూట్ చేసినప్పుడు అనిపించని యాంగ్షియస్నెస్ ఇక్కడ ఫస్ట్ డే లైక్ ఆఫ్టర్ అ గ్యాప్ వస్తున్నప్పుడు I was feeling very like హడావిడి. First day coffee shop setup అనమాట. So there were so many extras and there was so much of hadavidi going on and this and that, and I was like I was kind of like where am I? Like zoned out అనమాట. It took me a little while to get used to that. Okay. సో ఫ్యామిలీ ఎట్లా రిసీవ్ చేసుకున్నారు ఈ సినిమాని? ఐ మీన్ లైక్ ఫ్రెండ్స్ ఏమన్నారు, మమ్మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్, they're all just saying that so nice to see you guys. నేను ఫస్ట్ థింగ్ ఎవరికి ఎక్కువ చెప్పలేదు that I'm doing this project and all that stuff. I didn't. I was like న్యూస్ బయటకు వచ్చినప్పుడు ఎట్లాగో వస్తుంది, it's okay fine, I'm just enjoying the prashantata of no attention అనేసి. And then but now that people are getting to know, it's a surprise for them.
They're like, oh my god, చూసాము చాలా బాగున్నావు, it's so refreshing to see you again on screen after a gap and all of that. So it's all been positive, it's all been encouraging, supportive ఏ ఉండింది. So I'm happy. And family and everybody is also like, వాళ్ళకి I'm like what, ఇంట్లో పిల్ల చింతకాయ పచ్చడి. They're like, వాళ్ళకి for me it's a job. They're very happy that it's come out very well. They're of course excited that oh, Anushka garto చేస్తున్నావు kind of a thing. UB Creations big banner and all that stuff. Naveen, I think after Jati Ratnalu and then Agent, that movie, everybody likes him a lot. No, నేను చెప్తా. No, మా వాళ్ళందరికీ they kind of like used to it. Yeah. They kind of used to it కదా. So it's they respect that okay, ఇది నీ work and నేను కూడా అందుకని ఎక్కువ మందికి చెప్పలేదు, బికాస్ ఎక్కువ మందికి చెప్పాను రిలేటివ్స్ వాళ్ళకి, బికాస్ ఎక్కువ రిలేటివ్స్ వాళ్ళందరికీ నాట్ దట్ దే బ్యాడ్ పీపుల్ ఆర్ ఎనీథింగ్, బట్ అందరికీ ఎక్సైట్మెంట్ ఉంది. మేబీ నాకు కూడా ఐ వుడ్ బి లైక్ ఓ వాట్, మేబీ ఐ వాంట్ టు సీ దిస్ యాక్టర్ అన్న ఇది ఉంటుంది కదా. సో దట్స్ వై ఐ డిడ్ంట్ వాంట్ టు డిసప్పాయింట్ దెమ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్, సో ఐ జస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ కెప్ట్ ఇట్ లో కీ. ఓకే, గుడ్, నైస్. సో వాట్ డు యు డు ఇన్ ద రెగ్యులర్ టైమ్స్, లైక్ ఇప్పుడైతే మూవీ అయిపోయింది, తర్వాత మూవీ అని అంటే చూద్దాంలే అని అంటూ not చూద్దాంలే, I'm like as and when offers come, if it's interesting cinema, I definitely want to be a part of it, right? Because నేను యాక్టర్ అనేసి నేను యాక్ట్ చేయగలను అని శేఖర్ గారు నన్ను స్పాట్ చేసి ఆడిషన్ చేయించి అది తెర మీదకి ఎక్కి నన్ను చూసుకునేంత వరకు ఐ డెంట్ నో దట్ ఐ కుడ్ అట్లీస్ట్ యాక్ట్, రైట్? అండ్ సో ఐ కీప్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ విత్ న్యూ స్టఫ్. సడన్ గా అయిపోయింది మీకు యాక్టింగ్ అనేది? మీ మైండ్ లో వాట్ డిడ్ యు వాంటెడ్ టు బికమ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్? No, నాది typical, I just wanted to be a corporate girl and maybe someday get into the higher management of the company and start a business on the side meanwhile, and then like when it's time to like say goodbye to the corporate, like business is already established, maybe open a coffee shop, all that kind of stuff, that was my typical thinking. Are you doing any business now? Not right now, but just before COVID and all that stuff, I had a small organic brand that I had started up. Like, because naku one thing I realized that I'm really passionate about, or that I don't know what passion, but I really like is anybody interacting with me or any of the products that come from Sonia, it should leave a sense of well-being and happiness and positivity anedi. So I don't like that rabandu laga, I'm depleting the people or who are interacting with my products or me, that kind of a sense. So I try to work to that. I do. You cook? I do. Okay, experiment nadustuta intla? Not just experiments, actually I'm a decent cook. No, daily avasam, because I come from a joint family, right? Okay. So my the women in the house, no, I'm not. You're not? I'm okay, not. Perfect. So everybody in my house is like they're cooking and all that stuff. That I have enough cooks, like all the men in my house are amazing cooks, like my brother, my cousin, everyone. Yeah, okay, chill pill unnara? Yeah, they're very chilled out, they're very cool. Yeah, and in fact some of them sometimes when they cook, like they're even better than us. So one my brother is like very good with Asian. My I call him a kid cousin, but now he's like whatever. But yeah, he made dum biryani the other day at home. Suhas. Yeah, that's my cousin. Suhas nin kid antundi. Yeah, of course. So yeah, so that kind of stuff. It's all good. Okay. Yeah, I do. So hang out అయితుంటారు అంటే మీకు So when ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ నుంచి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా? Not too many. No, not too many. I don't have like friends. Yeah, that's about it. I'm usually like just professional and everything. Like Jayant Garu and his wife I know, but that's also through my college friends circle dwara also. Okay. So that way, but otherwise school college anta ikkane kada? Yeah, everything's here. St. Anne's Secunderabad is where I did my schooling, and then Bhavan Sanikpuri is where I did my college. Okay. Dan tarvata no, then I was working in the corporate, and then cinema happened. Yeah. Madhelo store. Not a store, but it is an online thing. I took it up to marketing. Any plans of getting into direction side? Ante మన దగ్గర తెలుగులో డైరెక్టర్స్ ఫీమేల్ డైరెక్టర్స్ తక్కువ కదా, సో అనిపించింది ఎప్పుడైనా అది మనం ఇటు ఒకసారి ట్రై చేద్దాం? No, I don't think so. Like I haven't discovered that side of me yet. I'm not sure. No, alani kaadu. I'm not sure because direction ante ఆ ఇమాజినేషన్ ఏదైనా నేను ఎప్పుడు మైండ్ లో కథలు అల్లుకోలేదు. సో I feel that is important కదా ఒక డైరెక్టర్కి. సో ఐ డోంట్ నో అది లేటర్ డిస్కవరీ అవుతుందో నాకు తెలియదు, కానీ ఇప్పటి వరకు ఐ హ్యావ్ హ్యాడ్ నో ప్లాన్స్ ఆర్ ఆస్పిరేషన్స్ టు థింక్ అబౌట్ డైరెక్టింగ్. అన్ని బాగున్నాయి కానీ 2007 నుంచి ఇప్పటిదాకా ఇట్లా ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తున్నావు జిమ్ గిమ్? No, yeah, nothing like that.
I go through phases, honestly speaking. See, I've also been chubby at times. I've lost weight. I've gone to size 0. Then I went to chubby. Then I went to this thing. So You it's play like with your body. no, I don't play with my body. It's like just like seasons. Sometimes like you're just there, and you're going through a phase in your life where you're like eating happily and all that stuff, and no real demands so much of cinema and all that stuff. So it's like okay, fine. So once there is movies cheyali ana idi unnappudu, obviously I pay attention to what I'm eating and everything. But that's about it. You play sports or not? No, I don't. I'm more into adventures, like trekking. I went to Everest Base Camp. That kind of like I'm more of an outdoor girl. Okay. Like paragliding, skydiving, Skydiving, yeah, yeah. hiking, Super. trails, treks. All of that is me. Okay. Now- So I mean, do you get irritated or do you feel like hacha TK bone do types lage man untada when they talk about your curly hair? I mean, hair is hair. End of the day is what I feel. But people say curls ఉన్నాయి ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తూ అట్లాంటివి ఏమన్నా I know they used to ask, but nowadays they're like so many curly hair products and everything. I think నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. They only know more than me about how to manage curls and everything. I just look at it like okay, fine. They're celebrating a part of me. I should have the grace and humility to say thank you for that. Did you ever felt low when you were like treated like bad? I mean, people comment no when it is film industry or something. Not all the time positive things. Sometimes negative things too come, right? So how do you deal with all this kind of stuff? నా వరకు ఎప్పుడు thankfully people had the grace where nobody ever came to me and spoke. And most of the times ఏంటంటే because of the kind of cinema I've done ఎక్కువ negative comments రాలేదు. And they're like yeah, she maintains herself well or whatever. అంటే ఎంతలో ఉండాలి అంతలో ఉంటుంది కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ వచ్చింది, కానీ ఎప్పుడు నెగిటివ్ ఇది రాలేదు. అండ్ ఒకవేళ ఏదైనా నెగిటివ్ వచ్చినా కూడా ఐమ్ లైక్ యూ హ్యావ్ అ రైట్ టు యువర్ పర్స్పెక్టివ్. If you start attacking me or maybe stamping on me, then maybe I'll put you in your place. But that's about it. It's your son. No, I mean like yeah. Good thing. No. Good thing though. Yeah. Boundaries. Yeah. Yeah. They should know their things type stuff. Boundaries. That thing is usually never comes, but if it does, I can hold my boundaries. But are you conscious when you're going out now, or like compared to I am. COVID. I know I shouldn't be saying this, but COVID, in the sense, it's been a blessing. All respect, and being pretty anonymous with a mask. I wear a mask and I do everything, so I'm very happy about that. One plus thing happened to you. Yeah, right? like ఇప్పుడు మాస్క్ వేసుకోవడం కామన్ అయిపోయింది, ఎవరు పట్టించుకోరు. జుట్టు కుప్పలు పెట్టేసుకొని మాస్క్ పెట్టుకుని I'll do whatever I want. So I like that. ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి నెక్స్ట్ టైం మాస్క్ వేసుకుంటే. Are you my friend or are you my enemy? Tell me that. దాని బట్టి రిమైనింగ్ ఇంటర్వ్యూ ఇస్తా. No, I'm just like pulling your leg. No, I know. I'm reverse pulling. Sushila dragging చేస్తుందండి. So fine. I mean, any plans of getting into OTT or like films, or like just go with the flow, let the story come? If it's hitting me, I'll definitely. No, I'm definitely open to like web series and all that stuff. Any kind of, I think right from Happy Days I've been open to interesting roles, and because in our first role it was very interesting. Negative shade lo nunchi positive ki marina role. So atla I'm open for web series, because web series actually interesting content to kuda vastundi. In fact, I'm actually excited for Telugu cinema, because Telugu cinema lo kuda different roles. Mana movie chudandi, English it's such a different kada ఏంటండి English short films. You've done something. Short film I did years ago, 2012 or something. See how much homework I did? Interesting, very interesting. Yeah. I'm surprised that you know. Who are watching, notice this. Yeah. But yeah, like like this movie also, it's because of the story that I ended up doing it, because it's such a interesting story. నాకు నిజంగా అనిపించింది అంటే ఈ స్టోరీ హ్యాస్ టు బి సెడ్, రైట్? బికాస్ సొసైటీ నీడ్స్ టు బీ మోర్ అవేర్ సో దట్ it becomes more normal. True. Right? There's less taboo, there's less prejudice, and life becomes easier for the people who are choosing something like Exactly. this. So yeah, Hopefully. I love impactful cinema. Fingers crossed. It was Thanks a lovely talking to you once again. Thank nice you so meeting much. you too. Same here. Yeah, this is such a chat with Sonia. Thank Deepti. you. Yeah. Priyanka signing off.